So let me talk about some useful IELTS interview expressions for overall IELTS speaking program or আপনার A related যখন আপনারা এক্সামিনারকে ফেস করছেন। When you are saying something in another way, like what I'm trying to say is, in other words, to put in another way, what I mean is perhaps I should make that clearer by saying, এখান থেকে আপনারা দু তিনটা ওয়ার্ডস সবসময় একটু মাথায় রাখার চেষ্টা করবেন যে আপনি যখনই কোনো জিনিস প্রেজেন্ট করছেন বা আপনি আপনার কথাগুলোকে অন্যভাবে বলতে চাচ্ছেন, তখন সবগুলো যে আপনার মনে রাখতে হবে এরকম কিছু না। ইউ ক্যান পিক 2-3 phrases from here or expressions from here, আর মাথায় এগুলো তখন মানে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে কাজে লাগাবেন। দেন when you are agreeing with an opinion, ধরেন এখন আপনার কোয়েশ্চেন আসলো যে do you agree with this point or do you agree with it or not. So if you are saying agreeing with an opinion, say yes, I agree, that's my view exactly, I would tend to agree with that, I couldn't agree more. Then disagreeing with an opinion, no, I disagree, I'm afraid I disagree, I see things rather differently myself, I wouldn't say that is necessarily true, I tend to disagree, I'm not so sure about that. দেখেছেন এখানেও কিন্তু disagree, তার মানে বুঝতেই পারছেন যে কোয়েশ্চেনে এরকম থাকবে যে আপনি আপনার ওপিনিয়নটা পেশ করছেন। সো ওপিনিয়ন সব সময় একটা কথা মনে রাখবেন, ওপিনিয়ন ক্যান বি ভ্যারি টু ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভস। আপনার কাছে যে জিনিসটা ভালো অন্যের কাছে হয়তোবা সেটার ডিফারেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ থাকাটা অ্যাবনর্মাল কিছু না। সো দ্য থিং ইজ, যখন আপনি আপনার পয়েন্ট অফ ভিউটা দেখাচ্ছেন, মেক শিওর ইয়োর রিজনস আর গিভিং বিহাইন্ড ইট। রিজনেবল আনরিজনেবল নিশ্চয়ই বলবেন না, নিশ্চয়ই আপনার থটস আছে ওইখানে। So go with it. So partially agreeing with an opinion, I don't entirely agree. It is true that, however, that is partly true, but I agree with that to an extent, or however. এখানে একটা মজার বিষয় হচ্ছে I go with like that, যেটা হচ্ছে যে whenever someone asks you about your opinion, just say it depends on different circumstances. It varies to different persons' perspectives. See, তখন একটা কিন্তু অটোমেটিক আপনার কি হচ্ছে, পজিটিভ ওয়ে অফ থিঙ্কিং চলে আসছে। So like getting asked an opinion by the examiner, like what do you think, what's your view opinion, what are your views on, how do you feel about, okay. Then saying your opinion could vary according to the situation, that depends, I think it really depends, যেমন আমি যেটা আপনাদেরকে বলেছিলাম। Then asking for clarification, it's about the part 3 only, but just let's go with the IELTS interview expressions, the whole thing. Could you explain what that word means? Sorry, I don't understand the question, could you explain? Sorry, I'm afraid I didn't understand the question. এরকম কিন্তু অনেক হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। এখন যাদের হচ্ছে তারা ভয় পেয়ে প্রশ্নই করলেন না, পরে প্রশ্ন তো করলেনই না, সেটা যখন এখন আপনি আনসার করতে যাচ্ছেন ইউ আর হেজিটেটিং সো মাচ। সো এরকম কিছু না, প্রশ্নটা নাই শুনতে পারেন ঠিক মতো, নাই বুঝতে পারেন, সো ইউ ক্যান আস্ক ইন আ পোলাইট ওয়ে টু ইউর এক্সামিনার। Then asking for repetition. Sorry, would you mind repeating the question? Sorry, I didn't quite catch that. Could you repeat the question? See, in a good way. Then summing up, like, so all in all, to sum up, to conclude. Okay, so when do I use these phrases that all the things are given in an explanation? So আমি যে কথাগুলো বলেছি, so এগুলো হচ্ছে আপনার ওভারঅল একটা ইয়ে। So these expressions you can use it as per question.